Assembled MPs and representatives of human rights organisations. We've been to number 10 Downing Street. We've presented to number 10 Downing Street for the Prime Minister a letter with a copy of the petition that's been signed by over 100,000 people now. What the letter is saying is aware of the government's over a period of time intervention in seeking to influence the Indian government to abolish capital punishment. We're asking for a renewed effort by this government to do all it can to persuade the Indian government now to sign up to the international conventions against the death penalty and to address other human rights abuses. This is a community campaign, but as MPs, on behalf of the community, we're presenting the petition to number 10, urging the Prime Minister to intervene personally. Thank you very much. Your comments, please. Well, as John has rightly said, it's been the policy of British governments to oppose the death penalty everywhere in the world, including in discussions with the Indian government. And this is a further step towards putting pressure in order to try and bring that about. There's been campaigns about individual cases, but this is very much tying in with the overall case against the death penalty, but also dealing with issues of concern dating back over nearly 30 years, back to the emergency as well, and subsequent periods, in order that justice is achieved. Kesri Lehar strongly believes that when the justice is denied for years, it's the time for people to get involved. Seema ji. Haji Sat Sri Akal. I'm very pleased to be here with fellow MPs. The Kesri Lehar campaign has been based in my constituency, and it has been a wonderful grassroots campaign on an issue of tremendous principle in politics. I have always been against the death penalty, and I think to say that actually we should see the death penalty be abolished in many more countries around the world, and to see what India can now do to think about its own future is incredibly important. And I'm very pleased with the number of people that have signed the petition, and honoured to be able to present that with John McDonnell and other MPs today. Thank you very much. Delivering death does not mean delivering justice. Your comments, please. No, but that's why this campaign is so important, and I want to congratulate the community and Kesri Lehar for the work that they've done in bringing this to the public view, especially before members of Parliament. It's really, really important that as the lawmakers we show our influence and our determination that the death penalty be abolished in India and in other countries throughout the world, especially India, with whom we have a very close relationship, and that this should not be used as a weapon against the Sikh community and people in Punjab. That's great. Thank you very much. My view has always been that the reason why human rights are international is that we internationally have a responsibility to uphold human rights around the world, and the most fundamental right is the right to life. And those states like India, which execute their citizens in the name of justice, are actually denying their citizens basic human rights. That's great. Thank you very much. I am here to show my solidarity as a Christian for all the human rights, especially in India. Whatever is done regarding death penalty against Sikh people, I want and request the Indian government straightway to abolish this law and accept the human rights dignity everywhere, to promote life and give life to each and every human being. Thank you. There is no justification for killing thousands of innocent people and not delivering justice, not for days, months, years, decades. Here is the voice of Khalsa, Fauja Singh ji. ਬੈਠੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ, ਫਿਰ ਫਾਂਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਫ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਮਾਫ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਰਾਜਵਾਨੀਆਂ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਇਹ ਆ ਫਾਂਸੀ ਮਾਫ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। From Liberation. Liberation has always supported the rights, human rights of the Indian people, and we have been campaigning since 1998 for justice and human rights, and we continue to campaign in the UN, but up to now we haven't
succeeded, but we are determined to go on and fight for all the people in India who are fighting for their human rights, including the Sikhs, including the Dalits, and many others. Thank you. We have people's momentum with you. I'm very sure we will succeed this time. Thank you very much. All communities have been involved in the campaign. It's been a highly successful campaign with over 118,000 people who have signed. I'd like to thank all the Sangha for the hard work, but again, this is only the first part of the whole process, and it covers all communities, so please let everybody know. That's right. Thank you very much for representing the peoples within the Kesri Lehar. Dan Jones from Dan from Amnesty International, your views about this campaign, please. Very specifically, I'm particularly pleased to be here from Amnesty International relating to the death penalty and this element of the campaign that's campaigning against the death penalty in India. Amnesty is totally opposed to the death penalty all over the world and is pleased to join the delegation on that purpose. My glasses have fallen off. Thank you very much. Very embarrassing. It's okay, never mind, thank you. Okay, I'm inspired by the Kesri Lehar movement, as it is people's movement, and everybody worked as a team and grassroots, inspired to get justice and redress for the people who have been suffering for 30 years. So I joined it, and it's great that ordinary people, old, young, women and men, they joined it. It doesn't teach any ideology or religion. It is people's movement, and it is going to be successful. We will not wait till we get justice and redress. Thank you. That's great. Thank you very much. ਇੱਦਾਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਟੋਟਲੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਥਨਿਕ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆ ਜਾਂ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਦ ਫੈਕਟਸ ਦੈਮਸੈਲਫ। ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 28 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦਿਨ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ 93 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਨ ਆਫ ਦ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟਰੂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ 52 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆ। ਇੱਕ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ 28 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਰਵਾਇਆ ਕਿਹਨੇ ਆ? ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਔਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉਹਦੇ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਉਹਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰਨ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਓ। ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਸੈਂਡ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਦ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੇਅਰ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਦ ਫੈਕਟ ਦੈਮਸੈਲਫ।
ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸੇ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ 28 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਦੂਜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ, ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।